Shubhodaya Makla. Very good morning, students. Students, if you can recollect what we had discussed in the previous class, we had discussed about the meaning and definition of entrepreneur, meaning and definition of entrepreneurship, meaning and definition of enterprise, and what are the differences between the entrepreneur, entrepreneurship, and enterprise. So these are the things what we discussed in the previous class. So today we are going to discuss the second session of the first chapter, that is the functions of entrepreneurs. Friends, in the previous class, as I told you, what are the characteristics and the qualities that an entrepreneur should have. When I was explaining the meaning of the entrepreneur, this session is going to discuss more elaboratively about the what are all the functions of the entrepreneur. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, innovation is a very important function of the entrepreneur. Sir, what is the meaning of the innovation? If you can remember what I had explained in the previous class, children, creativity means creating something new. But innovation means something has already been created and you are going to have a little bit improvement on it. I'd like to take a real life example. This mobile phone. Friends, if you speak with your parents, you will come to know how was the telecommunication sector in between 1995 to 2005. It was a transition phase. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ 2000 to 2002, 2000ದಿಂದ 2002ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಗೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕಾಲ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಫೋನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ 7 rupees ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಟುಡೇ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪೇ ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಫೀಸ್, ದಿ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ಮಂತ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್, ಬರೀ ಬಟನ್ಸ್ ತರ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟುದ್ದೊಂದು ಫೋನ್ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟುದ್ದೊಂದು ಆಂಟನ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತು, ಮೊಬೈಲ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್? ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಬಟನ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಇವತ್ತು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಕೇವಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇನೋವೇಷನ್ ಬಂತು. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಳ ಹತ್ರನೂ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.
ಸೊ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನೋವೇಷನ್. ಸ್ಕಂಪ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನೋವೇಷನ್ ನ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಗೂಡ್ಸ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಮೊದಲಿಂದನೂ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ನಾವು ಬದುಕಿರೋವಾಗಿಂದ ಇವತ್ತರೆಗೂ ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್ ತರ್ತಾರೆ, 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ 25-30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ರೀ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ನ್ಯೂ ಇನೋವೇಷನ್, ಹೊಸ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸ್ಕಂಪ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್. ನ್ಯೂ ವೇ, ಹೊಸ ವೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಫೋರ್ಡ್, ಎ ಕಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಟ್ ಎ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಟ್ರೆಮೆಂಡಿಯಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಐರನ್ ಓರ್ನ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಬ್ಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಮರದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಆ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ರಬ್ಬರ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಬ್ಬರ್ ಇಂದ ಟೈರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಗೂ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, he was able to produce the car from scratch till the customer receives that car. He just took 48 hours. ಬರೀ 48 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ, ಕಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ತರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸ್ಕಂಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಲೋಕಲ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಲೈಕ್ ಹೌ ದಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ is famous for the mangoes, Devnalli is famous for the grapes. Similarly, these products not only sold in local markets but also been exported to the different places. So this is also an innovation. ನಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕಂಪ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನೀನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೋರ್ಸ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ಸ್, ದಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಜರ್ಮನಿ. ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಟೈರ್ಸ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತೈವಾನ್, ಚೈನಾ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ನ್ಯೂ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ ಆರ್ ಪೆರಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಮಾತುಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟುಡೇ, I'll tell it in the another way: innovate or else you will perish. Friends, let us come to the next function of the entrepreneur, that is the risk taker. Entrepreneur na risk taker ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಈ PPT ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಒಂದು ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು. ಅವಳು ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೋ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಂಟ್ರಪ್ರನ್ಯೂರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ವೆದರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್. Friends, it is easy to start the enterprise, but it is very difficult to take it to the profit earning enterprise. You can take an example of Anil Ambani. When Dhirubhai Ambani demised, the property of the Dhirubhai Ambani, the businesses was divided between the Mukesh Ambani and Anil Ambani. Friends, both are into the business. Both are risk takers. If you can look at the one person, that is Mukesh Ambani, he achieved a great success. But when it comes to the Anil Ambani, recently he filed an affidavit in the London court telling that he is living a very normal life and he is almost into the roads. Friends, Anil Ambani ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್, ಅವರು ಎಷ್ಟು, he was called as king of good times, but his risk of, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಟುಕ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್. ಅವರು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he has left the country, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಹಸ್ ಟು ಬಿ ಬೋರ್ ಬೈ ದಿ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರೇನಾರು ಆ ಲಾಸ್ ನ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, he has to sell his house, he has to sell his property, he has to sell the jewelries of his and his family people, and he has to settle all the dues. If he is not going to settle all the dues, a bankruptcy will be filed against him and he will be given a pauper certificate. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಅವನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನಡೆಸೋವಾಗ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಸಾಲಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಪಾಪರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಾಪರ್ ಆಗೋದು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್. Friends, let us move to the next function, that is idea generation. Friends, entrepreneurs will not get ideas suddenly. They will think, they will observe, and then they will come out with an idea. So once they get an idea, immediately they will not jump into the business. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. They are going to do a lot of research. They are going to think, they are going to plan, they will do the feasibility study. So ಈ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಐಡಿಯಾ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಐಡಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. I'll give one simple example. United Payment Interface ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, see earlier if I have to pay money to someone, we used to give it in cash or else we used to give it in check. Today everyone holds the phone and tells that, sir, you have Google Pay, whether you have Phone Pay, whether you have Paytm. So ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋ UPI ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್. ದೇ ಮೇ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, and then they will come out with an idea, and then they will start a new establishment. Friends, let us move to the next function of the entrepreneur, that is organization and management. Friends, organization and management ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, you have to do an organizing activity.
Organizing activity is nothing but you should bring the men, material and labor together, and you should start an establishment and start running the business. To run that business, to take care of that business, you should have a very good management. So it involves the organization and management involves like vision, mission, what kind of product line has to be used for the producing the goods, financial planning, human resource planning, financial management. All these are involved in organization and management. See, procurement of funds and investing those funds is one of the very important aspect of the management. The entrepreneur should be able to raise the capital at the lower cost, and he should invest those capital in the projects which is going to give the more returns. This is what is all about financial management. Friends, when it comes to the human resource management, I remember one of my friend used to tell me like this, that ನನ್ನ friend ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, he was from Bihar, he used to tell me like this, sir, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಹುಚ್ಚರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. The reason why I am telling is this, because if the 100 people are working in the company, the 100 people's psychology and mindset will be completely different. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗೋಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, after producing the goods we have to sell that goods, marketing, after marketing we have to provide the service for the goods, that is after sale service, customer service na provide ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ is also a very important function of an entrepreneur. ಏಜ್ ಕೋಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೈ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ he decides each and every aspects of the enterprise which has been established by himself. He decides ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. who is going to take the decision? The entrepreneur is going to take the decision. What kind of products has to be produced? The decision will be taken by the entrepreneur. Where the company has to be established? The decision will be taken by the entrepreneur. Whom the company has to recruit? The decision will be taken by the entrepreneur. What are the objectives of the company? From where I should get the funds? How to produce the products? How to market the products? Where I have to give the advertising? How to sell that products? How to expand it? You take each and every activity, and for each and every activity the decision taken will be in the hands of the entrepreneur. That's why A.H. Cole rightly calls the entrepreneur as a decision maker. The next important function of the entrepreneur is leading. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ನ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ is a person who gets the things done from others. ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲೀಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವ್ರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ an entrepreneur should be a very good leader. The reason is that if the company has to develop, it is not only in the hands of the leader, but it is in the hands of all the employees of the organization. I told you in the previous class that if the Infosys has become such a big company, it is not only because of the Narayan Murthy, it is because of the employees who are working in that organization.
So Narayan Murthy was a leader in that organization and the people just followed him. So ಒಬ್ಬ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಲೀಡರ್. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that's why we call it as leading is a very very important function of an entrepreneur, children. The next function of the entrepreneur is managing growth. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಕಾರಣನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಕಂಪನಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ದಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಬಿನ್ ನ್ಯೂಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಕಲ ಸವಲತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So that's why we call managing growth is also an very one of the important function of the entrepreneur. Friends, the next important function of the entrepreneur is support to social environment. When an entrepreneur is starting the business, you should always keep the social environment into the consideration. What is the meaning of the social environment ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is nothing but the customs, cultures, values and beliefs of the society. Friends, I'll give you a small example. When McDonald came to India, they never sold the beef. The reason why they did not sold the beef is that the people in India, most of the people in India don't eat beef. ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ನವರು ಬರ್ಗರ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹಸು ಮಾಂಸದನ್ನ ಬರ್ಗರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಕಲ್ಚರ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ provided the burger with beef. Similarly, when an entrepreneur is want to establish an enterprise, you should always keep the culture, beliefs, values in the mind when he is establishing the enterprise. And it is one of the very very important function of the entrepreneur. You should look at what are the values. I'll give you one simple example. If ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು, ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಎ ಲಾಟ್. ದಿ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏರಿಯಾ. ಅದೇ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ನ ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿ ಕಲ್ಚರ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಹೆಣ್ಮಗು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ದಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಅದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಮುಜುಗರ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನೋಡಿದವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನೀನೊಬ್ಬ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಟಿ ಶರ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಲ್ಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲೀಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So that's why I telling that the support to the social environment is one of the important function of the entrepreneur.
Friends, the next function of the entrepreneur is economic development. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಂತಹ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ, ಯು ವಿಲ್ ಪೇ ದಿ ಮನಿ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಇರುವಂಥ ನೌಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಹಿ ಪೇ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಂಪ್ನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ತರೋಂಥ ದುಡ್ಡುಗೆ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಿ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಮನಿ ಈಸ್ reaching for the all factors of production, automatically the consumption is going to increase. ಯಾವಾಗ ಜನ ಹತ್ರ ನೋಡಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತರುವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಇದೆಯೋ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಯೋ, ಅವರಿಂದ ತರ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ತರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಫಾರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ವೆನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಣ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ country. Having said that, let us come to the conclusion that, see, whatever I have told you till now, ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬರೀ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇಷ್ಟೇನಾ ಸರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ entrepreneurship, its characteristics and its functions. The reason is that it is going to change from place to place and time to time. Children, at the end of the class, I would like to tell you one thing. Please keep this in our mind. Infosys Narayan Murthy, Dr. APJ Abdul Kalam, or Honorable Prime Minister Narendra Modi, all of them have 24 hours in a day. Thank you, children. Have a nice day.